안녕하세요. 감독님을 맨날 저희 지금 사실 그 클라라 역할을 했던 줄리엣 보슬린 배우분이 여기 또 함께 나와 계십니다. 제가 이제 부산영화제 시작하면서 많은 그 Q&A를 진행을 하고 있었는데 beginning of the festival, but maybe because of the crowd, it was actually the most like enthusiastic. There were a lot of laughs. People were just really relating to the film. So congratulations to both of you. 이 영화는 사실 이제 캐나다 영화인데 그 퀘벡 지역의 영화라고 할 수 있어요. 그러니까 캐나다가 그 불어권을 사용하는 쪽에서 이제 만들어진 영화고 캐나다 바깥에서는 지금 부산영화제에서 최초로 상영되는 영화입니다. So this is an international premiere of the film. So outside Canada, this is the first showing of the film. I think people are very excited. 그래서 부산 관객분들이 지금 사실 최초로 보신 거거든요. 또 다시 한번 또 박수를 좀. 그래서 감독님에 대한 소개를 아주 간단하게 드리자면 어떻게 보면은 유튜버의 어떤 1세대 이 지역에서 그 캐나다에서 그래서 본인의 이제 경험이 사실은 많이 들어가 있는 부분일 거고요. 그래서 이제 퀘벡 지역에서 그 런티카마스트라라는 비디오를 사실 비디오를 통해서 100만 히트를 처음 그래서 그런 많은 이제 인플루언서 분들이 이제 가시는 길처럼 여러 가지 뭐 비디오들이나 뭐 웹시리즈들이나 이런 것들을 이제 그 제작을 하고 계시고 첫 번째 단편이었던 썰 같은 경우에는 이제 칸느 영화제에 또 가기도 하셨대요. 그래서 이 영화는 이 감독님의 첫 장편 데뷔작이기도 합니다. So I briefly introduced your work, what you've done, who you are, the first generation of YouTubers in Quebec, and about your first short film as well. And this is your feature debut as a director. 제 생각에는 바로 Q&A로 진행을 하는 게 좋을 것 같아요. So I think maybe if you would like to also introduce our lovely actress a little more. Yes. So Juliette is in Quebec. She's a famous actress. She started when she was really young, at the age of 10-year-old, being an actor. So she's been an actress for now 18 years. We know each other for 5 years now. We worked on a project, a web series called The Interns. And it was kind of the incubators of the idea that are in the film. What else? Do you want to present yourself, Juliette, a bit? I'm also I also write and direct yeah. 그러니까 사실 굉장히 재능이 많은 저희가 그 여자 필름메이커들을 지금 앞에 모시고 있는 건데요. 그 줄리엣 이 배우분도 10살 때부터 연기를 시작해서 지금까지 한 18년간 연기를 해온 베테랑 이제 배우기도 하고 감독님이 그 5년 전에 제작한 웹시리즈인 The Interns, 인턴들이라는 그 웹시리즈를 통해서 만나서 이제 계속 작업을 하게 된 거고 줄리엣 배우님도 직접 글을 쓰고 연출을 하신다고 합니다. And we're also good friends. 그리고 매우 좋은 친구들이기도 하시대요. I'll just go straight to Q&A. I think they have a lot of questions to ask. Q&A로 바로 넘어가도록 하겠는데요. 혹시 질문 있으신 분 손 들어주시면 사실 제가 저분이 제일 빨리
제 눈에 보인 거 하여튼 저분이 제일 손을 빨리 드셔가지고 속도 1위 1등이라서 she was the fastest to raise her hand. Yeah, so we'll give her. 안녕하세요. 영화 진짜 잘 봤고요. 꼭 한국에서 빨리 개봉해서 한국 영화관에서 많은 사람들이 봤으면 좋겠습니다. 제 질문 첫 번째 세 가지가 있는데 빨리 물어볼게요. 하나는 제일 처음에 초반에 옥상에서 친구가 읽고 있던 책 제목이 궁금합니다. 두 번째는 친구가 그 초록색 머리를 했던 친구가 오디션을 봤는데 그때 연주했던 음악이 무엇인지 궁금하고 왜 그 음악으로 선택했는지 궁금합니다. 세 번째는 그 클라라 역할을 한 배우분께 묻고 싶은데 연기를 하면서 마지막에 클라라가 이제 친구들의 집으로 로리의 집으로 오게 되는데 앞으로 어떤 삶을 살게 될 것 같은지 배우로서 어떻게 생각했는지 궁금합니다. So 3 short questions. So first one is she was very curious about the book Ellie was reading on the rooftop in the beginning. And the second question was what was the music that Ellie was playing at the audition? Yes. The third one is the film ends with Clara moving into Laurie's house, and she's asking to you, Juliette, what do you think Clara's life will be after this move? What do you envision? What are your thoughts? Really nice question. Thank you. So first question, Elizabeth's book, what she's reading is Virginia Woolf, Une chambre à soi. And I don't know if you know that book. I don't know if you read it. It's a really famous feminist book about how women, if they want to be creative, they need to have their own room with their own money and be independent. 첫 번째 책은 버지니아 울프의 자기만의 방이라는 책인데요. 여성이 자기만의 어떤 공간을 가져야만 사실 그게 예술 행위가 되든 이제 뭐든지 할 수 있다는 굉장히 유명한 페미니즘 고전이기도 하죠. The song that Elizabeth is playing, it's Prélude de Bach, la suite number 4 suite. I don't know. Yes. One thing that is interesting about this song is when I was writing the film, Elizabeth was playing in the metro, but she was playing the piano in the subway. Yeah, in the subway. And she was playing piano and singing at first in the script. But once I was driving back from an old week of a writing session in a cabin in the wood, I was listening to the radio, and that song came on the radio. That cello song. It was so beautiful, so inspiring, and I was imagining that scene when Laurie is walking. Play that. And I was like, why Elizabeth, instead of playing the piano, she's playing the cello? And it changed the whole character by doing this. And Elizabeth and Munya, the actress, had to learn the cello in 1 month for the film. 그 바하의 그 프릴루드 4번 곡이 연주가 된 건데 사실 처음에는 그 엘리자베스라는 그 캐릭터가 피아노를 그 지하철에서 그 지하철 안에 그쪽에서 이제 연주를 하는 걸로 돼 있었는데 감독님이 시나리오 작업을 하면서 완전 이제 좀 고립된 몰두하다 나왔을 때 라디오에서 그 음악이 들려가지고 이게 그 로리가 이제 딱 지나갈 때 나오면 너무 잘 붙겠다라는 생각이 드셔가지고 이 캐릭터 자체가 아예 첼로를 그 연주하는 캐릭터로 완전히 바뀌었고 그래서 그 역할을 했었던 여배우가 한 달 안에 그 첼로를 마스터를 해야 됐었다고 합니다. And as for my character's afterlife, we've joked and talked about it because we, in our wildest dream, we'd have a Fabuleuse 2, a sequel to Fabuleuse, and so we've imagined a lot of things. But for sure, I think Clara, after that summer, becomes. Puts more importance on her friendship and less importance on having a perfect life. So I think
morally, that's where she's at when the that ending is that no one knows. We like to fantasize that she eventually becomes a young mom who very clumsily it becomes a mom blogger. I don't know how you know like. So she's switching from makeup to being like the perfect mom. No, but probably not being the perfect mom. Probably like being a model of like you're allowed to be tired and you're allowed to breastfeed in the public place, and like probably like an advocate for like breastfeeding, something along those lines. 안 그래도 이제 감독님하고 이제 배우분께서는 그 페뷸러스 시퀄, 그러니까 이제 2가 나오면은 뭐 이렇게 해봐야지라는 이제 그런 여러 가지 이제 생각들을 재미나게 하셨었는데, 아마도 이제 배우분이 생각하는 그 클라라는 그 우정을 더 중요하게 생각하게 될 것 같다고 하세요. 어떤 완벽한 삶을 살아내야 된다라는 생각보다는. 그래서 물론 이제 영화의 그 아름다움이라는 것은 이 사람들이 각각 어떤 삶을 살게 될지 아무도 모른다라는 점이겠지만, 본인 이제 감독님하고 이제 배우분들하고 이제 막 배우분하고 많이 이제 농담을 하면서 막 상상을 했던 거는 클라라가 갑자기 되게 젊은 엄마 하면 되지. 이제 이런 식으로 완벽하지 않은 그런 삶을 오히려 더 막 이제 보여주려고 하는 사람이 될 것 같다고 많이 얘기하셨다고 합니다. 다음 질문 받겠습니다. 네, 여기요. 네, 영화 아주 즐겁게 잘 봤고요. 지금 배우분이 얘기하신 속편도 꼭 나왔으면 좋겠습니다. 네, 질문이 저도 몇 가지가 있어요. 하나는 여기에서 그 엘리자베스만 그 중동계로 설정이 되었잖아요. 그런데 그 다른 친구들이 이제 SNS 스타가 됐던 거는 분명히 이 친구들의 이제 인종도 한몫을 했을 거라 생각이 들거든요. 백인, 젊은 사람이었기 때문에 그런 SNS 스타가 된 거겠죠. 그런데 그 엘리자베스는 중동계로 설정을 해놓고 인종 문제가 전혀 그 영화상에서 나오지가 않아서 그 부분이 좀 궁금했고요. 그 다음에 두 번째는 지금 한국에서도 페미니즘 리부트라고 이렇게 그 여러 가지 캐나다에서는 페미니즘 운동이 이제 젊은이들한테 어떻게 이런 부분이 좀 궁금했어요. 그러니까 영화 속이 진짜 하나 더 있는데요. 거기까지만 드릴게요. 죄송합니다. 왜냐면 나중에 나가서 또 해주세요. 다른 분들한테도 기회를 드려야 되니까. 네, we will just take 2 questions, so we give more opportunities to other people. So the first one was about Elizabeth and Clara. And she thinks maybe that's why Clara and also Lori became like huge Instagram stars, having young women. And the other thing was, in Korea, there's also a lot of talks and like discourses of like feminism reboot. So in Canada regards feminism, it felt like it felt more like a fashionable trend in the film. That's how she saw it, and I personally thought it was also a way of revealing how there are a lot of people who talk about the messages
but not really like going deep about it. So I felt it was also like your intention to show that as well. So that was a question. Yeah. I love all your questions. Like, they're so interesting. So about Elizabeth, like Munia, the actress, is from Algeria. But for me, it was really important that that was not the base of her character. I think like I wanted to see what woman she is, and the way she reacts in the film is not related to where she comes from. And this was really important for me to not to like put the emphasis on that. And what the character is saying is that like she's really true to herself and to her values and her conviction, and she stays with them. But sometimes it makes her like her vision too narrow. And this is what she learns maybe by meeting the character of Clara, that she has lots of prejudice against her at the beginning, and at the end she's the one that's going to kind of save her and help her. So for me it was important to show that even if you're women and you're sharing different values and different point of view on life and feminism, you can still be friends, and by sticking together, we're becoming stronger, and instead of hating each other and trying to rate who's the best feminist and who's not the. And probably like the biggest, like the only feminist lesson. Like there was never the intention of saying Elizabeth is a good feminist and Clara is a bad feminist. The idea was more to show that what makes them like true feminists is the fact. Feminist reboot also in Canada after like all the Me Too movement, and there's also like in Canada there's measurement in political, like in the government they're trying to have a 50-50 member in the government, as well as financing more women director, like so it's really something that's right now like changing. I think we're in a new phase of feminism. And like the movie was trying also to capture that. What is it to have 20-year-old right now, to be a woman and to kind of live in that world, trying to capture the zeitgeist of the moment. And that's why feminism is so important, because it's important right now. And one last thing, I thought it was really funny to have this big Instagram star meet in a movie that really neo-feminist girl. I think that was like something that brings comedy together. That could create comedy. 그러니까 그 엘리자베스는 알제리아 출신으로 이제 그 여배우 자체가 사실 알제리아 사람인데 감독님은 여기에서 어떤 성적 그 인종의 커멘트를 사실은 하고 싶지는 않았다고. 우리가 이게 또 잘못하면 사실 어떤 주장을 하는 영화가 될 수도 있는 거고, 또 잘못하면 어떤 스테레오타입을 더 강화할 수 있는 영화가 또 될 수도 있는 부분이 있기 때문에 그냥 한 여자로서 자신의 어떤 가치와 자신의 믿음에 굉장히 솔직하고 그거를 굉장히 크게 주창하려고 하는 그런 캐릭터로 사실은 그리고 싶으셨다고 합니다. 그래서 이제 엘리자베스도 처음에는 어떻게 보면은 자신의 믿음 때문에 다른 종류의 사람들, 그러니까 클라라 같은 캐릭터를 되게 좀 아무 생각 없는 바보 같은 사람, 진정성이 없는 사람이라고 또 굉장히 이제 레이블링을 하고 편견을 갖지만 클라라를 알아가면서 결국에는 클라라도 나쁜 사람이 아니고 그냥 자기와 같은 사람이라는 걸 느끼면서 오히려 종국에 그녀를 위로하러 가는 You're not alone 이제 이러고 넌 혼자 있는 게 아니야라고 이제 얘기를 하고 이제 가게 된다는 거죠. 그래서 다른 무엇보다도 여기에서 어떤 페미니즘적인 뭐 가치랑 이런 것들을 프로파간다처럼 이렇게 얘기를 하기보다는 사실은 그러니까 그래서 정말 좋은 페미니스트가 있고 나쁜 페미니스트가 있고 이제 이런 게 아니라 서로의 다 다른 생각들과 그런 차이들을 다 이제 포용을 하면서 서로를 이제 분류를 하고 미워하는 게 아니라 오히려 서로를 더 이해하고 서로의 다름을 인정하는 것들을 보여주고 싶으셨다고 해요. 오히려 여성들끼리 더 서로를 이해하고 뭉치려는 모습을 보여주려고 하셨다고 합니다. 이제 캐나다에서도 이제 그런 페미니즘의 운동이 특히 미투
와 더불어서 이제 더 많이 공론화되는 부분이 있어서 이제 정부의 뭐 의원들도 50대 50의 비율로 남성과 여성의 이제 그 의원 수를 하려고 하는 게 있고 더 많은 여성 감독들의 영화들을 이제 그 투자를 하려고 하는 이제 그런 부분도 있는데 지금 오늘날에 20몇 살의 이제 20대 초 중반의 여성들의 삶을 사실은 이제 캡처를 하고 싶은 부분이 있고 이런 페미니즘이 이 시대의 어떤 굉장히 중요한 흐름 그런 자이가이스트로 이제 있는 부분이기 때문에 그런 차원에서 페미니즘을 또 포착하려고 하셨다고 하고요. 완전히 엄청난 인플루언서인 어떤 인스타그램 스타와 완전 그 제3의 어떤 또 질문 받도록 하겠습니다. 이번에는 남성분들은 좀 질문이 없으실까요? 없나? 없어요? 아, 네. No, I was trying to give some men. So, 영화 참 재밌게 잘 봤고요. 근데 감독님이 영화에서 페미니스트 강조하기 위해서 자꾸 틀에 표현을 많이 하시는데 그 특정한 이유가 있습니까? So, I see that you talk a lot about hair, body hair, in this film to talk about feminism. Any special reason for it? I'm obsessed with body hair. 너무 좋아하신대요, 몸의 털을. I'm still obsessed, but I think it was a way of showing it visually, like, and also it's still, I think, I don't know how is it in Korea, but in I think it's the last taboo of women, of how we deal with our body hair, like, and we still see in advertising everywhere. We never see women that has. Still, it was kind of important to bring back that message, and it was also influenced. Well, yeah, Melanie went to the feminist event, which we see actually exists in Montreal. It's not that pretty though. But Melanie went prior to like writing the movie, and that was one of the like main thing that inspired her while she was writing. And we also went to that event after the shooting was done, because there's the month of May in Montreal. There's a movement called Mes poils, and it means my hair, and women. Who want to participate in the movement don't shave for the whole month, and even put pictures on Instagram just so we have more visual, like just so we get our eyes used to it, because our eyes are still not used to it. And so Melanie and I went at the end. It was super weird. It was the exact same scene, but after we shot it. So. 일단 그 시각적으로 사실 어떤 페미니즘에 대한 부분 아니면 우리가 이제 타부라고 생각하는 부분들을 보여주기 위해서 그런 게 있고, 워낙에 좀 타부로 거의 마지막으로 어떤 매체든 뭐 그게 다리가 되든 또 그렇게 다루셨다고 해요. 그래서 영화에서 나오는 것 같은 그런 페미니스트 행사를 사실 리서치를 하실 때 가셨었는데, 이제 거기에서 이제 이런 그 몸의 이제 털에 대한 걸 워낙 이제 많이 얘기하는 걸 보고 그게 또 많은 영감이 됐고, 그래서 영화가 다 끝난 다음에 두 분이 같이 또 그 행사를 또 다시 방문하셨대요. 근데 5월에 이제 몬트리올에서는 마이 헤어라고 나의 털이라는 그 행사 주간이 5월에 있어서 한 달 동안 이제 면도를 안 하고 그걸 이제 여자분들이 뭐 사진을 찍고 이제 올리면서 다른 사람들에게도 이미지로 익숙하게
하려고 하는 그런 운동이 있어서 그걸 이제 직접 참석을 하셨고 영화에서처럼 줄리엣 배우님이 거기서 상을 타셨다고. 영화 같은 일이 영화가 끝나고 나서 일어났다고 말씀하셨습니다. 또 질문 있으실까요? 네, 아까 손 들어주셨던 안경 낀 여자분. 네. First of all, I enjoyed watching the movie like a lot, and as a female, I can totally relate. So I have a question each, if you don't mind. So to actress Juliet, what are your takes on self-worth being measured by the number of likes or comments on social media? Because social media is considered as a huge part, especially in young people's lives. And also to director Melanie. As an inspiring artist in the film industry, a lot of people think that this industry is still dominated by men, right? So do you have any advices or words of encouragement for women that aspire to be filmmakers? So I'll translate in Korean first. 그 여배우분에게 먼저 드리는 질문은 실제로 사실 젊은 사람들 사이에 그 라이크 수가 좋아요 수가 얼마나 되느냐에 따라서 본인이 이제 판단이 되는 그런 문화에 사실은 완전히 살고 있는데 그런 SNS 문화에 대해서 어떻게 생각하는지 그리고 감독님에게는 사실 영화계가 아직도 남성 위주의 남성들이 이제 거의 더 장악하고 있는 수적으로나 이제 여러 가지 부분에서 이제 그러고 있는데 감독이 되고자 하는 아니면 필메이커가 되고자 하는 많은 여성분들에게 주고 싶은 조언이 있다면 무엇이냐고 물어보셨습니다. So I think that we talked so much about SNS, is that what you call it? Yeah. SNS, our relationship to SNS as we were doing the movie. And so it helped us like have a step back on the phenomenon, and I think that the intention was never to bash SNS and say that it's like a big monster. We wanted to understand it because it's such a big part of our lives. I think that we all, or most of us, have almost toxic relationship to our cell phones. And I mean, after shooting the movie, I think that it has brought me just to ask myself more questions. And I think that once you become aware of the problem, even that's a bit of that's a small step towards. Once you're aware of what you're doing on your phone, you kind of snap out of it more and realize that you've been scrolling for 15 minutes watching nothing. And so during the movie I made some rules for myself. I couldn't watch my phone for the first hour of the day, just so I didn't start the day with images. So I would start the day not watching my phone for the first hour and would try. And now I just finished shooting another series and I decided to not take my phone on set and leave it in my trailer while I was shooting, just so I wouldn't. So every time I would go back to my trailer, the first thing I would do was take my phone and look at it. But at least there were long periods of time in which I wasn't on my phone. So it's a struggle, and it's a real problem. But I think that this movie and making this movie helps you be conscious of what you're doing on your phone. So. And about advice for becoming a director, I will say just go forward. I would say just find the people around you, surround yourself with the people that believe in you and trust in you, and just go for it. For a long time, I was trying things, but when I realized that when you're making a film, you cannot make it by yourself. You need people, and you need to find those people that's gonna believe in you, and that if you're a girl or a boy, it won't care for them. So I think this is the most important. I think you should listen to your voice, what you want to say.
this voice is important. This voice is important to be heard in the world right now. And I think you're in a good time to become a director because there's going to be